The data for December revenue is now available. And since there has been a considerable debate in the public space as to the impact of the currency squeeze in the months of November and December, the data of these 2 months becomes relevant. And these are data of the month of December itself. Unlike in the case of the state governments, where the VAT data in December which is available is for the month of November, and what will be available after the 22nd of January will be for the month of December. So the state VAT data, you get the details a month later. We get it immediately after the first week of the subsequent month. Now that first 3 quarters, that is April to December, direct tax this year over last year, the increase is 12.01%. And this is all the direct taxes, the corporation tax, the personal income tax, etc., all taken together. But direct tax this year, as you know, is now payable in 4 installments. What is significant is, in this regard, the indirect tax data. Now, April to December 2016, compared to the same figure last year, the overall increase is exactly 25%. Indirect tax. Direct, I said, is 12.01%. Indirect, the increase is 25%. In this, the breakup, central excise, the increase for the first 3 quarters is 43%. Service tax, the increase is 23.9%. Service tax is 23.9%. And customs duty, the increase is 4.1%. Now, this is for the first 9 months. Now, independently, how does December stand? In December, compared to last December, and you must then keep in mind that this December was the currency squeeze period, the customs has actually declined. It's minus 6.3%. And this is because gold imports during this period have significantly come down. That's the most important contributor. Central excise has increased in December 2016, and this is related to manufacturing, and this is the key significant figure, compared to last December by 31.6%. Central excise has increased in December 16 compared to December 15 by 31.6%. Service tax for December 16 has increased compared to December 15 by 12.4%. And December to December, if we take all the figures together, the increase is 14.2%. Indirect taxes. All of them. Now, in the month of November, it was being suggested that
the impact of demonetization will be felt more in December than in November. Now, compared to November 16, December 16, indirect tax growth again is 12.8%. So, Compared to November 16, the growth in December 16 is 12.8%. So the big picture is direct taxes for the first 3 quarters have moved up. Indirect taxes significantly moved up. December 16 has moved up compared to December 15. And December 16 has moved up compared to November 16. So all these are net numbers or gross? These are all net numbers. Net numbers. A detailed press statement so that there are no digital errors will just be issued to you. Thank you. सर तो इसका मतलब ये कि हम जो कह रहे थे पिछले दिनों की डिमोनेटाइजेशन के बाद 2 क्वार्टर तक थोड़ा सा मैं ये कह रहा था कि जो देखिए ये जो रिपोर्ट्स आती हैं जिसको कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स बार बार कह रहे हैं कि ये एनेक्डोटल बेसिस पे ग्रोथ फिगर्स डिपेंड नहीं करते, और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ 30% कम हो गया, यहाँ 50% कम हो गया, ये एनेक्डोटल है. Statistics and taxation figures are real. This is the money which has come in. Similarly, we have available The November data for this. the November data which is available in December for the VAT collection of the states also. And for most states, the VAT collection has increased. Even in November. December data of the VAT collections is still not available. और एक और हम बात ध्यान रखें, जो हमने नवंबर के महीने में अनुमति दी थी कि आप ओल्ड करेंसी नोट से भी टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वो नवंबर में थी. तो दिसंबर में तो वो नहीं था, वो बाद में दिसंबर में बंद कर दिया गया था. तो राज्यों में वैट में काफी ओल्ड करेंसी आई होगी. सेंट्रल टैक्सेस आर मोस्टली पेड बाय द डिजिटल मोड, 99%. over 99%, and therefore उस ओल्ड करेंसी का सेंट्रल टैक्सेस में कोई रोल नहीं है. अधिकतर स्टेट्स का वैट बड़ा है. मेरा अपना असेसमेंट है कि ऑल वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स द वैट कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर नवंबर. सेक्टर में कहा जा रहा है कि जो एक रिपोर्ट आई है ताकि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स ऑफिस में जॉब लॉसेस की बात है. 35% और 50% रेवेन्यू जो है उनका. देखिए ये एनेक्डोटल है, ये कहानी के रूप में होती है. जो डेटा है आपका एक्साइज कलेक्शन दिसंबर के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है 31.6% बढ़ा हुआ है. Sir, with the GDP numbers that come in 2 days ago, so it's pointing to a 3-year low in terms of growth. With such robust tax collection, so why are we seeing a divergent trend? देखिए, in growth numbers once the today? final figures come, we'll only comment on that. Today you are just having advanced estimates and presumptions. This data is real. It's not an estimation. सर इधर सेल्स डाउन होंगे दिसंबर और अगले 3 क्वार्टर के. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बोला था, आप लोग भी कई बार बड़े डाउटफुल दिखे अलग अलग मौकों पे. अब ये कह सकते हैं कि जीडीपी वुड रिमेन द सेम. देखिए मैं एक्चुअल रेवेन्यू डेटा आपको दे रहा हूं. जब जीडीपी के एक्चुअल फिगर्स आएंगे तब हम ये डिस्कस कर लेंगे. सर एक सवाल वो एमडीआर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, बैंक ने जो सर्कुलर इशू कर दिया, अभी तो 13 तक तो उसको डेफर किया गया. क्योंकि आपने जब वो प्रेस रिलीज किया था तो उसमें कहा गया था कि जो एमडीआर और सर्विस चार्ज है वो कस्टमर को पास ऑन नहीं होंगे, वो कंसर्न मिनिस्ट्री और पीएसयूज बियर करेंगे.
अब ये बैंक्स कह रहे हैं कि नहीं आपको बेयर करना है, ये कैसे होगा सर? देखिए, we are trying to discuss the issue. I have asked the Secretary DFS to discuss the issue with the banks. Petroleum Minister is also in touch, so they are trying to resolve the issue. So the question was वर्चुअल करेंसी को गवर्न करने के लिए क्या सरकार कोई कानून बना रही है? किसको? वर्चुअल करेंसी जैसे प्राइवेट पेटीएम हो गया या बिटकॉइन हो गया वर्ल्ड लेवल पे। नहीं, मेरे पास कोई ऐसे कानून का प्रस्ताव नहीं है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.